Noelia Richard. Noelia es especialista en políticas de juventud en las oficinas de políticas y apoyo a programas del PNUD, previamente por parte del Grupo de Gobernabilidad Democrática del PNUD como asistente especial del director y especialista en gobernabilidad democrática. También co-lideró la iniciativa global del PNUD sobre la igualdad de género en la administración pública. Por favor, démosle la bienvenida al señor Richard. Un aplauso. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Un placer realmente estar con ustedes en este cuarto foro de jóvenes de las Américas. Tenemos la gran suerte esta tarde para este diálogo intergeneracional entre líderes de contar con la participación de socios claves, hombres y mujeres que han apoyado la actividad de juventud desde diferentes puntos de vista individual, social, institucional, en diferentes organizaciones. Permítanme presentar a nuestros distinguidos panelistas. Rebecca Ginsburg, Secretary General of the Ibero-American General Secretariat. I hope you all have your headphones, by the way, porque hablan en español y en inglés. Así que por favor. Rebecca is the former Vice President of Costa Rica, and she was elected Ibero-American Secretary General a bit more than a year ago. Prior to that function, she was Deputy Secretary General of the United Nations and Associate Administrator of the United Nations Development Program. She was also distinguished among the 50 most influential Latin Americans of the year in 2014. Jessica Cayeta, the Assistant Administrator and Director of the Regional Bureau for Latin America and the Caribbean in the United Nations Development Program, UNDP. She previously held the position of Deputy Assistant Administrator of that same bureau, and also worked as Senior Country Director in Haiti, leading UNDP's recovery and reconstruction efforts. Sherry Schroff is the Executive Secretary for Integral Development at the Organization of American States. She simultaneously serves as Director General of the Inter-American Agency for Cooperation and Development. And she also headed the Summit of the Americas Secretariat and worked in the preparation and implementation of the Summit of the Americas last year. Ahmed Al-Hindawi. Ahmed is the first ever UN Secretary General and World Youth, appointed by Secretary General Ban Ki-moon in 2013. He co-founded the Youth for Democracy Network at the Jordanian Commission for Democratic Culture. He is also a co-founder of the International Youth Council, and he previously worked at the World Bank, UNFPA, and the League of Arab States. Welcome. Martina Bruchal. Martina is a Czech-Canadian One Young World Ambassador and the Little Ambassador for World Merit, an organization of over 100,000 millennials from around the globe. He is also a proud advocate for peace, collaboration, and civic engagement. Christopher Walcott. He's a young leader from Trinidad and Tobago. Currently, he's the president of the International Movement for Change, his own NGO, which aims to develop social entrepreneurship. He's also a member of the National Youth Parliament in his country. Dani Angel Perez is a young leader from Mexico, from a Zapotec indigenous community in the state of Oaxaca. She received the National Youth Award in 2012 in the category of human rights. Dani now works at the Organization of Indigenous Women from Sierra and at the Alliance of Indigenous Women of Central America and Mexico, where she coordinates the network of young indigenous women.
that is also part of the Global Indigenous Youth Caucus of the Permanent Forum on Indigenous Issues at the UN as the Latin American focal point. Welcome and thanks again for joining us in Panama. We'll now switch back to Spanish. Introducir brevemente el tema del diálogo en un momento en el que se está discutiendo la Agenda de Desarrollo 2015 y directamente en preparación para la Cumbre de las Américas, enfocada en el tema de prosperidad, con equidad. Es sumamente importante poder visibilizar las visiones, prioridades y demandas juveniles de la región y los compromisos concretos también de los organismos internacionales en apoyo a la incidencia y atención a las demandas juveniles. Las dimensiones de desarrollo priorizadas por la Cumbre de las Américas, como saben, son muy relevantes a las discusiones sobre la Agenda de 2015 y a la agenda global y regional en apoyo a las juventudes: salud, educación, seguridad, migración, medio ambiente, energía, gobernabilidad democrática, participación ciudadana. Prosperidad con equidad significa abordar y favorecer la inclusión y mejora de las condiciones de desarrollo. Y para ello también es clave la participación de los jóvenes, todos los jóvenes, desde su diversidad. Claves también son los esfuerzos intergeneracionales que puedan favorecer su concreción en iniciativas sociales, políticas públicas inclusivas y sustentables. Antes de dar pie al inicio del diálogo, quisiéramos compartirles un video promocional de la campaña de Naciones Unidas en torno a la nueva Agenda de Desarrollo de 2015. Esta nueva Agenda de Desarrollo representa una nueva oportunidad para la comprensión, la plasmación de las aspiraciones y demandas de las jóvenes en pro del desarrollo inclusive y de una construcción colectiva más sostenible. El video resalta, entre otros, las demandas y las prioridades de los jóvenes identificados en el marco de la política global y mundo de las Naciones Unidas de la región. Una educación de calidad, mejores oportunidades de trabajo, servicio de salud, comida nutritiva y accesible, un gobierno honesto, responsable y la protección contra el crimen y la violencia. Miremos, por favor. Siempre me han dicho que los jóvenes van para adelante, que somos directos Espontáneas y que nunca nos gastamos nada. Necesitamos esa energía. del impulso, De nuestro compromiso, pero sobre todo necesitamos de todas ustedes. para encontrar juntos las respuestas. Para comenzar un camino. El nuestro, el de todas y todos. Somos una ley muy joven. Y si logramos que nos escuchen, nada nos detiene. Del joven de voz. Aunque a veces cueste, tenemos fuerza. ¡Mucha fuerza! Y todas las ganas de movilizarnos. Para conseguir espacios y hacernos oír. Para empezar nuestras ideas Y construir con propuestas. sin miedo a los cambios. Modelos de consumo sostenibles con los recursos de nuestro planeta. Por un acceso universal a la salud. Con una reproducción sana e informada. Por una educación gratuita y multicultural de calidad. Por más espacios para la participación y la transparencia. Por una mayor inversión y protección social. Por más oportunidades para un empleo digno. Por una cultura de paz, sociedad menos violentas y el respeto por la diversidad. Porque queremos una sociedad sin censura, sin estigmas y sin discriminación. Dicen que los jóvenes se nos meten idea en la cabeza y no paramos hasta verla hecha. Entonces, debemos cumplir nuestros derechos. Necesitamos de vos, necesitamos tu voz. Trabajando por una agenda de desarrollo post-2015, por un futuro mejor para todos y todas.
y actores sociales de la región. Ojalá con nuestro esfuerzo colectivo podamos ayudar a la transversalización de la juventud en el marco de esta agenda global. Así que, sin más preámbulos, damos inicio al diálogo intergeneracional. El diálogo priorizará las dimensiones de desarrollo definidas en el marco de la cumbre. Conoceremos las visiones de los panelistas jóvenes y reacciones de los representantes de organizaciones internacionales. Y luego daremos paso a sus comentarios, preguntas y respuestas. Education and employment opportunities. Mark Aganon says improved access of boys and girls to basic and higher education, give importance to improving the quality of life for their people, providing more employment for the young by utilizing their human resources. There's so much that youth have to offer. Sudha Subedi says include a representative of young people in an influential position in every ministry. I strongly believe that the young generation can bring fresh ideas to solve many problems in an innovative way and bring more significant changes. Lastly, Helen Maina says, we need to see action on security as a whole. I do my best to protect myself, but I need my government to do its part too. How can I build a nation if I'm unable to feel safe anywhere I go? So these are just a few suggestions from the young people. I got hundreds of suggestions. So I really did, I just picked out a few. But what I'd like to do is offer a bit of a summary, 3 sort of takeaways that we could potentially work with, and an overarching principle that I think covers all of them. I think what I heard from young people strongly was nothing about us without us. No decisions should be made about young people without involving young people in every step of the process. So step 1 would be for our governments, our businesses, to nurture an environment, to create an environment that is safe for young people to learn and thrive in. If we do not have the basic needs, our basic needs met as young people, obviously it's very, very hard to thrive. So step 1 was for absolute basics. Step 2, dialogue, ongoing dialogue. Include us in every step of the process. Consult with us, talk to us. Any negotiation that's happening, bring us to your tables. Bring us to the negotiation process. If you're a business owner, bring your youngest people into your business meetings. There may be fresh ideas in there that you have no idea will even come out. Same thing in our government institutions. Why do we not have more youth representatives all over the world speaking for youth needs? We're a massive, massive population. We need to be represented just like anybody else. And lastly, empower solutions. Bring us into the solution process as well, not just the talking. Of course, we'll be part of the discussions, but we also want to be part of the solution. We want to get our hands dirty. A lot of the young people that are here today are obviously here to driving change in their communities. They're passionate about, getting their hands dirty, getting out there, doing something. We don't want to sit back and watch the world change without their influence. Let us get in there. Let us be part of the solution. So that's really, really what I have to say. Every step of the process, nothing about us without us. And lastly, if I can just add, I'd like to say that through this entire process, from start to finish, I think it's incredibly important that we all understand that our differences are what makes us stronger. So the younger generation has a lot to offer, just as much as the older generation has a lot to offer. The older generation has practice, skills, know-how. The younger generation has creativity, innovation, energy. Bring that together and we can move the world. I think that at a really fast pace if we really wanted to. So I think how I'd like to finish is to just say that I think that young people today, everyone who has shown up here, is clearly feeling that they're ready to move forward, to make some change. We're willing to work with all of you. The question is, how will you work with us? Martina, for the quasi-life crowdsourcing effort. Very much appreciated. Thank you also for pointing out the importance of investing in youth, but also investing in all the senses of the word, and not just investing in consultations, but also bringing youth to
the solution process, as you rightly said it. Thank you very much. Christopher, would you like to share your views as well in terms of priorities as part of the solution? Certainly. I'm so delighted to be here. I wrote a little short story in Spanish just because I comprehend. So, what you know, along with Susan. Es un gran honor ser el representante de Trinidad y Tobago, por extensión de la región Carolina, en un panel tan estimado y específico. Es un privilegio poder dar la Caribe a un nivel tan importante y de esta manera espero fortalecer los vínculos entre la región y la comunidad general de la comunidad. It is indeed an honor to represent Trinidad and Tobago, and by extension the Caribbean region, as such an esteemed and awesome panel. It is a privilege to be able to give a voice to the Caribbean at such a significant level, and I hope to strengthen the links between the region and the wider community of the Americas. My name is Christopher Walker. I'm the president of the International Movement for Change, which seeks to develop social entrepreneurs. What we realize is that social entrepreneurs are the future. We see social ills in society that create social problems, that need social change, and create that change using our talents, time, and treasure to battle these issues by creating ventures to attack these issues. Even though all may not be eliminated, but we can mitigate them as much as we can. And from discussing with my organization, also having forums where we interact on a level where each one reach one. We all have part to play in the change in our society, not just letting politics be politics, but letting our government work hand in hand with youth. And that is why we started a youth forum where we can interact on that level on our local region. What we have realized also is that, as my dear friend here has just said, our youth has the power to change the world. And if we invest in youth, we shall change the world. Because youth has untapped energy and untapped wisdom as well. We live very much from our elders who have gone before us. And we have appreciated that knowledge that has been passed down. But from interacting from youth to youth, we realize a lot of things are being unsaid. So therefore, what we can do is actually let the youth be more involved. The involvement is what the youth are crying out for. Right? Don't let laws pass without our involvement. We have a lot to say. And don't just have forums being a facade whereby we have a part to play, but the views that are being said are not really actualized. They are just part of the government's plan. So, what other issues that we have realized is that we have so much to offer, but yet still there are not forums much as these, which are regional. Now I praise the YBT for this and the other organizations that has put this together. Using social skills from different regions, from different countries. We all face similar issues and similar problems, right? We all try to battle them in different ways. But what we can do is actually use what, say, Guyana may use for their country, or Peru, and interrelate it, have that communication there, because we break down barriers right there. Having that interrelational activity whereby, hey, we see a problem with poverty here, try this. We see a problem with education here, try this. And keeping that open communication is very important. You know, another aspect is that we want to do so much more. I mean, we're just pouring energy to just take up big marathon, break down the wall of poverty, break down the wall of strife, educational problems,
social ills and also social inequalities. As what we realize between Latin America and also Caribbean, we have similar social inequalities. Whereby, when I was in Brazil before, we interacted at the Global Changemaker Summit, whereby we came up with a project called the Regional Action Project, right? Whereby we have various activities at the same amount of time highlighting these issues. And that was very impactful, knowing that not just you fighting, but all of us. So joining hands in this venture, we can also mitigate all of the issues. Social entrepreneurship, I honestly believe, is key for the future. Not just entrepreneurship alone, whereby we focus on business and self, but focus on the world around us. We have so much to add by just helping our brothers and sisters along the way. Let us invest in teaching someone how to fish than to let them buy your fish. You understand? We are capable of making our world a better place, but it all starts with self-lessons, right? Or I should say, less of self. I would also like to add that IMC, what we stand for is for youth leadership, youth development, and mentorship. We focus on gearing towards the youth at a low linear level, whereby we have all of us working together in making what seems as to be small something as major, because it starts at that tender age, right? Not just focus on major issues, but focus on the little ones that we turn and become bigger problems. So the youth has so much to add. We have a voice and we have a great part to play. Let us form that bond, bring that family, wisdom from the elderly, technology from the youth. That combination will be unstoppable. I thank you. And also for this strategy check, for pointing also that diversity is a richness as well, and we need to also take more advantage of all these different social networks and networks in the region. Thank you very much. Now I'd like to turn to Dani. Según tu experiencia y desde el punto de vista del focus que representas en particular, ¿qué soluciones numéricas sugieren deber ser enfrentados en alianza con las instituciones de gobierno y con la sociedad civil? ¿Y cómo pueden los jóvenes, en este sentido realmente todos y todas las jóvenes, ser realmente parte de la implementación de estas soluciones? Gracias. Bueno, en primer lugar yo quisiera empezar saludando a todas las juventudes en su diversidad que se encuentran presentes y ausentes en este foro, a los jóvenes afrodescendientes, a las juventudes viviendo con VIH, a los jóvenes feministas, al movimiento lésbico, gay, trans, y a las hermanas y hermanos indígenas que se encuentran aquí, y también a las hermanas y hermanos indígenas de Panamá que nos están recibiendo en este momento en su casa venezolana. Yo estaba leyendo y dando seguimiento con el Caucus Global de Jóvenes en relación a la Agenda Post-2015. Hablábamos y analizábamos de que la Agenda Post-2015 pretende no dejar a nadie fuera. Y decíamos, bueno, la Agenda Post-2015 tiene que tomar como referencia y como un aprendizaje lo que sucedió con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ¿Cuáles fueron aquellas deficiencias que se tuvieron durante los Objetivos de Desarrollo del Milenio para no repetirlos también en la Agenda Post-2015? Si estamos hablando de no dejar a nadie fuera, tenemos que pensar y empezar a reconocer esas diversidades, las diversidades de las juventudes, las brechas de desigualdad a las que nos enfrentamos, reconocer las desventajas estructurales a las que nos enfrentamos como juventudes en América Latina y en el mundo.
las desventajas estructurales por pertenecer a un pueblo indígena, las desventajas por tener una etnia, una raza, un color, una lengua, vivir con VIH, ser trans. ¿Cuáles son esas desventajas a las que nos enfrentamos? Y decíamos, es un gran reto que se hable de la Agenda Post-2015 como universal. ¿Cómo defender la universalidad de la Agenda Post-2015 si se tienen esas diversidades? Y esa era nuestra preocupación y sigue siendo nuestra preocupación. Y también hablábamos se habla mucho de la inclusión social y decíamos, sí, tenemos que hablar de la inclusión social, pero hablar de la igualdad, de la no discriminación, del no racismo, de no criminalización de la protesta social. Eso tiene también que ver con la inclusión social. Entonces, también como jóvenes indígenas hablamos del lenguaje que hemos leído en los documentos que se están negociando en la Agenda Post-2015 y decían ahí, nos tienen como jóvenes indígenas, como parte de un pueblo indígena, como grupos vulnerables. Y decíamos, ¿por qué somos grupos vulnerables nosotros si ya tenemos una declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas? Si se acaba de llevar la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas en septiembre de 2014, ¿por qué entonces nos están negando ese derecho, ese autorreconocimiento que tenemos como pueblos indígenas? Y nos preocupa que en vez de ir avanzando, entonces estamos retrocediendo cuando ya existen convenios y tratados internacionales. Entonces, ¿cómo retomar esos convenios y esos tratados internacionales que a nivel nacional los países han ratificado? Porque sí existen muchos tratados y tenemos constituciones que reconocen también los derechos de los pueblos y de las juventudes diversas, pero hay una gran brecha en la implementación de esas leyes. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a proponer las instituciones de Estado, sociedad civil y juventudes? Nos preocupa que si no somos incluidos en la Agenda Post-2015 como juventudes diversas que somos, los programas que surjan no van a responder a las necesidades específicas de los estudiantes. Y es por ello que nosotros pensamos que se tiene que apostar al fortalecimiento de los procesos organizativos desde el ámbito comunitario y local que llevamos a cabo las juventudes diversas. Y hablo de juventudes diversas porque aunque yo sea indígena zapoteca, yo no represento a todas las juventudes de América Latina. Todas y cada una tienen sus prioridades y para todas y todos es de suma importancia que queden en la Agenda Post-2015. Si nosotras apoyamos esos procesos organizativos locales y empujamos la participación plena y efectiva de las juventudes en espacios nacionales e internacionales, vamos a ir logrando que sus prioridades y recomendaciones queden tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en otros espacios. Desde el Caucus Global de Jóvenes Indígenas, no somos personas que lo formamos, somos procesos colectivos que nos articulamos en redes a nivel de América Latina y tenemos un acompañamiento de las redes de pueblos indígenas y de las mujeres indígenas que han jugado un papel muy importante en este proceso de participación de las juventudes. Hemos podido nosotros dar seguimiento a la conferencia sobre población y desarrollo con todas las deficiencias de participación también que hemos tenido. Hemos podido posicionar y ser parte de la redacción del documento final de ALTA, que es el documento final de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, y a la medida de lo posible hemos ido participando y presentando nuestras prioridades. Pero la participación plena y efectiva tiene también que ver con presupuestos específicos para las juventudes. No pueden llegar espacio a las juventudes si no les dan la voz. Las y los jóvenes tenemos que tener derecho a la voz y al voto también. Y bueno, yo quisiera terminar diciendo que es importante reconocer que no podemos hablar de derechos humanos, de derechos de las juventudes en la Agenda Post-2015 cuando a nivel América Latina existe una violencia estructural hacia las juventudes, cuando existe criminalización de la protesta social, cuando existe racismo y discriminación hacia las juventudes diversas, cuando se desaparecen 43 estudiantes normalistas en el Ayotzinapa de México.
juventudes, he encontrado varios jóvenes durante el día y me han dicho, pues bueno, yo solo hago esto, yo solo hago otro, tengo una pequeña organización y un pequeño colectivo. Esos granos de arena que estamos poniendo uno a uno van a ir creciendo y van a ir generando cambios grandes. No hay que minimizar. Gracias, Ari. Gracias por hacernos acordar que el discurso de derechos humanos es muy importante también cuando hablamos de participación política, de diversidad, de acción social. Entonces, muchísimas gracias y gracias por también resaltar la importancia de realmente lograr un cambio sociocultural y mover los casos culturales para que se logre. Muchas gracias. Ahora, mirando a los distinguidos representantes de organismos internacionales, nos gustaría entonces saber cuáles son sus reacciones a estos puntos. Sería interesante también saber si sus trayectorias como líderes han también respondido a la atención de sus propias demandas juveniles del pasado. Y finalmente, ¿cómo pueden apoyar y cómo apoyan en sus respectivas organizaciones esta alianza global que necesitamos para la juventud desde las discusiones sobre el post-2015 hacia las acciones programáticas? Entonces, nos gustaría dar la palabra primero a Rebeca Gris, por favor. Sí, muchísimas gracias, fascinante oírlos a ustedes. Y mi primera reacción a lo que ustedes han dicho, yo diría que es el centrar mucho de la discusión en el tema de las diferencias. De que no estamos hablando de una juventud, estamos hablando de muchas juventudes. Y a mí me parece que ese es un punto fundamental, es un punto fundamental en la construcción de la nueva sociedad y es un punto fundamental en hacer que la agenda post-2015 efectivamente supere los errores de la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio. Yo soy creyente en la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio. Vi su evolución y el impacto que causó a nivel mundial, pero uno de los problemas más serios que tuvo esa agenda es que todos los indicadores para monitorear el seguimiento eran indicadores promedios. Y sabemos que en sociedades desiguales los promedios esconden más de lo que revelan. Sabemos que en sociedades desiguales podemos llegar al indicador del promedio objetivo sin tocar realmente a los grupos más vulnerables de la sociedad. Y eso hay que superarlo en la agenda post-2015. No permitamos que los indicadores en promedio, hagamos que esos indicadores, esos objetivos, reflejen la diversidad que hay en la sociedad. Y para eso necesitamos efectivamente poder, no solo a nivel global, sino también dentro de nuestros países y nuestras sociedades, no permitir que las estadísticas hagan que no podamos efectivamente reflejar la realidad que las inequidades establecen en la sociedad. Y yo creo que ese mensaje que ustedes nos han dado es un mensaje fundamental, porque tenemos que hablar de desigualdad, tenemos que hablar de inequidad para poder corregir los principales recursos que la sociedad tiene hoy en día. Y eso para nuestra región, para la región de la que todos venimos, es probablemente el reto más importante de la sociedad toda y de la agenda post-2015. Y segunda, me preguntaban aquí sobre la trayectoria. Yo tengo que decir que yo pertenecí desde muy joven a una organización juvenil. Y realmente creo que eso me cambió la vida. Si yo no hubiera pertenecido a una organización juvenil, si no hubiera tenido responsabilidades dentro de una organización juvenil, tal vez no hubiera tenido la vocación de servicio público que me ha acompañado toda mi vida. Pero esa organización juvenil tenía una característica, que es la característica que hemos oído de Martina, de Christopher y de Dalí,
No era una organización juvenil hecha por gente muerta para los jóvenes. Era una organización juvenil dirigida por gente joven. Asimismo, asumiendo deberes y responsabilidades para con nosotros mismos. Y yo creo que esta es una cosa que tenemos que respetar, y yo creo que de las tres voces que hemos oído aquí, el tema de la organización es un tema fundamental. El tema de verdad de pertenecer a un colectivo y no solo a una individualidad me parece un tema fundamental. Y ustedes tienen hoy muchas más oportunidades de hacer eso que mi generación, porque hoy lo podemos hacer de manera en redes, en colectivos mucho más amplios, que también den cuenta de la diversidad. Y aquí va mi tercer comentario. Para construir una agenda para las juventudes, hay que construirla sabiendo que ninguno de nosotros lo representa. Este es un tema que también hemos tenido en el movimiento feminista del que yo provengo. Ninguna de nosotros representa todas las mujeres. Tenemos que poder construirlo de abajo para arriba. Tenemos que saber que una agenda no se construye en un escritorio. Una agenda se construye en el diálogo, en el consenso, en la discusión entre todas las visiones y las experiencias de vida que tenemos que llegar a representar. Y a mí me parece que esta también es un llamado, ¿verdad? Es un llamado a que la acción no sea una acción unilateral de cualquiera de nosotros que cree o se aplica la representación de todos. Y aquí yo creo que nosotros, al igual que ustedes, tenemos que tener humildad. Humildad de saber que no sabemos la realidad de todas las personas a las que queremos representar. Tenemos que tener la humildad de conversar, tenemos que tener la humildad de preguntar, tenemos que tener la humildad de oír para efectivamente poder no solo tolerar la diversidad. A mí no me parece suficiente tolerar, sino valorar la diversidad. La diversidad hay que valorarla, porque como todos ustedes dijeron, nos hace mucho más fuertes. Y mi último comentario. A mí me parece muy importante esto que decía Dalí de los grupos vulnerables. Una de las cosas más fuertes de la discriminación es de no considerar los aportes de las personas que se deciden. Aquí lo más importante es ser actores, no grupos vulnerables. Y los actores promueven las soluciones, proponen las soluciones. Son considerados parte de la solución, no el problema. Y así como hemos dicho muchas veces que las mujeres somos parte de la solución, no del problema, los jóvenes son parte de la solución, no del problema. Yo creo que hay que cambiar ese discurso. Es cierto que las inequidades vulneran derechos, y cuando las inequidades vulneran derechos, también vulneran las posibilidades de las personas. Y hay que combatirlas, pero hay que combatirlas efectivamente sabiendo que las personas tienen gran parte de la solución y de la voz para avanzar en ese sentido. Nos preguntaste cómo apoyar. Bueno, desde la organización que yo vengo, de la Secretaría General Interamericana, de la que muchos de ustedes tal vez no han oído hablar, ya tendremos tiempo para eso en otra ocasión, pero nosotros hemos hecho una apuesta. Primero, en la Junta de Presidentes de Veracruz se aprobó un programa iberoamericano para la juventud, para la participación, la formación y el apoyo de los proyectos. El sistema iberoamericano tiene la única organización de juventud internacional, es la Organización Iberoamericana de la Juventud, y yo espero con mi voz poder apoyar todo lo que ellos puedan proponer. Segundo, nos vamos a centrar especialmente en el tema del empleo y de educación superior, como aporte de nuestra organización. Y ahí estamos apostando a un programa masivo de movilidad académica para estudiantes, para profesores y para investigadores, que realmente abra las oportunidades de empleo para el mayor cohorte de jóvenes que alguna vez haya tenido esta región y de los jóvenes más educados que alguna vez haya tenido esta región. Es una gran oportunidad
buscar a la cultura, necesitamos la creatividad y el emprendimiento público. Desde la organización que represento, yo realmente considero el tema cultural uno de los temas más importantes para el futuro. No creo que es un problema menor, no creo que es un problema marginal, no creo que es un área soft de política pública. Yo creo que la apuesta cultural es una apuesta fundamental y para eso necesitamos favor de los jóvenes también y realmente check también de la importancia de lo colectivo, de la importancia de realmente buscar soluciones a temas de desigualdades y medir también lo que significa eso en la realidad. Y felicidades por este programa interamericano, por supuesto. Muchas gracias. Sherry, could you also share your thoughts with us regarding the priorities expressed by youth? I think you have a comment. How do these resonate to you and how you are in the Organization of American States advancing that youth agenda? Thank you, Noel, and thanks to all of you for having me here on this very UN panel. We have an OAS representative, so I'm particularly pleased and honored to join Rebecca and Jessica and all of the youth leaders that are here with us today. The very first point that I want to make is actually something that was mentioned by all of our youth leaders. They might not have said it in exactly this way, but basically when we look at the issue of development and when we work on programs of development, it's always important to remember that they should be people-centered. Martina mentioned the phrase, and I wrote it down because I thought it was beautiful. So I had a thought like that, but it wasn't captured quite as well as yours. Nothing about us without us. That is absolutely critical. What it points to is a different way of approaching how we address issues of youth. Not by saying what we can do for you, but how can we do this with you, together, in partnership, because you matter. Last year I spoke at one of these YPT events. And in preparation for that, I was looking at some of the previous meetings that were being held at global level. And something that struck me, in every single policy discussion that we're having there, whether it's at the global level, as with the SDGs, whether it's at the level of the hemisphere with the Summit of the Americas, there's absolutely no significant policy discussion that is happening right now that does not incorporate an issue of youth. And why is that? It's not necessarily because we all woke up overnight and realized that this was important. But you have taken ownership of the process. You are making your voices heard. And because you are standing up and saying, we will be counted, we will be a part not just of the process, but of the solution, we're seeing that this is being addressed and handled in a very different way. In 2013, only 50% of countries in a survey of 198 had national youth policies. That's in 2013. 1 year later, in 2014, 122 out of 198, 62% had youth policies. 62% isn't great, but look at how much it moved in a year. That's not coincidental. There is a latent power that lies with each of us. And when we begin working together, we can make change. As Darwin said, small actions can lead to big changes, and each of us can help impact that. The other thing I'd like to mention, because I think several of you, or maybe all of you, mentioned this, you want to see who I come together. Because it's good that we talk about things and we say we're doing things. We all do that.
And we're very good at articulating that. But we have to very carefully, assiduously, and consistently be able to show in an empirical way the qualitative and quantitative changes that are being made and how they affect people's lives. It's not just enough for us to talk about it. But talking about it is also critical. We should not discount dialogue, because that's what we're doing here today. I want to point out that certainly within the context of the Summit of the Americas, since 2005, we have had the Youth Forum, where the youth are able to engage with our heads of state and government. That level of engagement has actually led to specific commitments on issues of education, on issues of labor, on issues of social inclusion. So having that dialogue and having an institutionalized space to engage is something that's very important. I'm proud to say that at OIS, I think we do a pretty good job of that. Now, moving from that institutionalization of dialogue and then going to the implementation phase, I think that's also where we very often fall down as international organizations. We're happy to say that we have it on the books. And then what happens with implementation? That was a criticism that we were hearing from that. So let me respond to that a little bit, because there is some measure of truth in it. But I think we can show also where we have had very specific activities that have had very clear results. And in some of the decisions that have been taken, for example, on the issue of innovation and entrepreneurship, I'm using that because we're here in the Youth Forum of the Americas, organized by the Young Americans Business Trust. I've really moved forward within the context of what YIT is doing in the hemisphere and for and with the OIS. In the time that they've been working and looking at issues of entrepreneurship and innovation, they have managed to work with over 40,000 people in 75 countries, so inside and outside of the hemisphere, and they can track that. We have some entrepreneurs in this room today, right now, who took part in the Talent Innovation Competition of the Americas over the last several years. Some of them didn't win, as one people told me today. The first time we didn't win, we went back the second time we won. And he's now a very, 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 very successful businessman. What is that? We have a unique ability to help create several things. One, policy change that can create the enabling environments that bring and allow you to be the people that you can be and realize the potential that you have. Two, we have the institutional frameworks that can really provide you with the necessary capacity building support and help move you from point A to point B. As we do with the Talent Innovation Competition of the Americas, for example, we have leadership training, we have business boot camp, we help with access to finance, and developing a business plan, and so on and so forth. We walk with you through the steps from point A to point C as necessary, and we don't leave you behind. This is part of a process that we feel is very important. Certainly also within the context of democratic governance. We try to work very closely with you across the hemisphere so that you can really impact the policy process. And I want to mention one example. In the South, we work with a government who they pursue more secondary. And in the last 4 or 5 years, I think, we have worked with them on some issues of citizen building. We have worked with them on how you craft policy, helped create a system where they can communicate with the Mercosur Secretariat and pass on their declarations and issues to their heads in Mercosur. We now have a curriculum developed that's in 19,600 schools, well, it's 19,646 to be exact. I know these things because I like numbers. But the point is, when you begin working, you have to follow through and make sure that what you put on the table actually has teeth. It's making an impact. And we see that success
begets success. When something works, somebody else will reach out to you, and they will want to work with you. And that program will grow. I think it was Chris that mentioned the whole issue of cooperation. And I bring that up because certainly within our own work at the OIS, one of the areas that I'm very much focused on is having much more horizontal cooperation, sub-self partnership. And we're seeing more and more exchange of experiences between and among youth across the Americas, and youth in the Americas and outside of the Americas, using all the technologies and social media that are available to us now. Here's another interesting thing. In the discussions that we're having with youth, as I mentioned, the issues that are of primary importance for them, the thing that has struck me is that what's important for youth is important for all of us. These are not marginal issues. They're issues that are at the center of everything we do. And if they're at the center, we have to make you a part of that solution. I mean, when I was growing up, it was a very different world, right? There was no internet and all that fun stuff that you have now. Sure, what did I want? I wanted to have a job. That's nice, gainful employment, get a job. I wanted to live in the same secure place. Nice. I wanted to have equality. But really, although you think about many of the same issues now, you think about them in a different way. And so our responses also have to be calibrated for these changes. Because kids are not thinking about, we need a job. They think about how can we contribute economically, which might mean getting a job, it might also mean becoming an entrepreneur, becoming a job creator. And very often, well, always, policy is always catching up with the reality. And so this is an area where you, as you mentioned, can help us actually develop the policies that are most useful for us going forward. Generals always say, fight the last war. We don't have that option in development because everything is changing around us so fast. And the youth voice, I think, is absolutely critical for everything we do. Just one last point. Because I think as we're seeing communication sort of blossom and everybody is talking to each other on social media, the levels of expectations have risen in terms of what we want. And that's a challenge for us, quite frankly. It is a challenge. But there's several other things that are happening. The way you look at borders and boundaries, completely different. There's a completely new geography of talent and innovation. One that is not limited by geographical boundaries. As when I was, say, your age, which was like 5 years ago. That's not funny. But really, everything that's happening now responds to evolutions that are going on in every single aspect of our lives. And I think as we see that happening, and changes happen faster and faster, the voice of youth in all our deliberations, in terms of economic governance, democratic governance, in terms of social inclusion, in terms of sustainable development, those voices will become increasingly important. And as they become more important, your responsibility grows. Opportunity comes with responsibility. So let's work together and continue to figure out how we, in partnership, can advance the youth agenda, make a difference, because the youth agenda is our agenda. Thank you very much. Thank you very much, Sherry. Thanks for this the importance of post-century development. Important to remember that these issues are our issues, they're just development issues actually, and those issues as well. So thank you very much for also
empowerment and with innovation, and the power that that can have in terms of unleashing the potential of Thank you very much. So now I'd like to give the floor to Jessica, who's representing UNDP and also UNDP. Yo en español, hablemos en español. Bueno, ante todo, realmente me siento muy privilegiada de estar en esta conversación, pero debo decir que mi primera reacción es de una gran inspiración, de oír no solamente a estos brillantes jóvenes que están con nosotros, pero además toda la audiencia que está aquí y que realmente enriquece mucho lo que van a ser los próximos 3-4 días. Mi segunda reacción, diría yo, de cuánta sabiduría tenemos en 3 intervenciones únicamente, y si bien muchas de las cosas que nos dicen las sabemos, son conocidas, las oímos frecuentemente, a veces inclusive en las calles o en las redes sociales, y uno se pregunta, ¿y por qué no estamos haciendo más al respecto? Yo diría que esto también me ha hecho a mí volver un poco, y decía casi como más adelantada en mi vida de cuando yo calificaría como joven, dependiendo de qué definición seas, de 24 o 29 años. Pero en ese tiempo yo creo que tenemos que reconocer que se ha hecho mucho, se ha avanzado mucho. Al igual que Sherry, reconozco desde ese tiempo algunos de los temas, algunas de las demandas, pero al mismo tiempo veo que ha cambiado mucho. Hemos hecho grandes avances en la reducción de la pobreza, en la reducción de la desigualdad en nuestra región. Sin embargo, cuando profundizamos más por qué persiste la pobreza, a pesar de que ha reducido, por qué persiste la desigualdad, vemos que es recientemente que podemos organizar y afinar por esta manera. Esta información que nos da mucho las estadísticas, y hablo, Rebeca, de los promedios, realmente solo ahora decidimos, y eso es también el gran reto que tienen los gobernantes, porque definir muy finamente dónde están las desigualdades, y por supuesto recaemos en los jóvenes, pero además recaemos en los indígenas, en los afrodescendientes, en las mujeres, en los grupos del LGTBI, que ya es una base poder reconocer que hay esas diferencias, que hay esa diversidad, y que debemos focalizar en eso. Y algunos gobiernos han hecho más dentro de nuestra región misma en poder focalizar eso, y creo que debemos reconocer ese avance. Otro avance que siento, viendo desde mi cultura ahora, es los espacios de participación. Quizás la misma elocuencia y sabiduría que hemos oído en estos 3 chicos que están con nosotros, posiblemente también había amigos míos en ese tiempo, amigos que tendrían esa elocuencia, pero lo que no puedo recordar es espacios en los que se podía realmente expresar esa voz. Se necesitan más espacios formales. Pero las buenas noticias es que se ha avanzado en la apertura de espacio. El hecho que estamos sentados aquí en este foro, que es una parte importante de la cumbre de las Américas, donde estarán todos los gobernantes de nuestro continente, es una parte importante que tenemos que reconocer, y por lo tanto, mi llamado a los jóvenes es, ya están en este ambiente, sigamos en esto, sigan y no se desalienten, porque ya es un gran terreno ganado el que existe ahora. También otro de los temas que regreso es, yo soy ecuatoriana, y a pesar de que en mi país es uno de los países donde tiene la mayoría de los jóvenes parlamentarios, el número más grande de parlamentarios y parlamentarias de menos de 30 años, todavía son una minoría en nuestra región, son menos del 2%. Pero
25, 30 años atrás, no había ninguno, era impensable jóvenes de esa edad, de menos de 30 años, menos de 25 años, que estén en la vida política. Sí había algunas excepciones, por supuesto, pero creo que eso también es otro terreno ganado que debemos incentivar a los y las jóvenes de seguir en este espacio, en participar en la vida pública, en la vida política, porque es ahí donde se hace donde se puede hacer la diferencia, justamente en lo que decía Martín aquí, de hacer por los jóvenes con los jóvenes, ¿no? Hacer algo para ustedes con ustedes. Entonces, esto es una parte importante. También recuerdo, si voy atrás de mi trayectoria, que ha sido quizás lo más formativo en mí. Yo diría que en un momento, diría yo que ser joven era hasta más difícil que ser mujer, diría yo. En algunos ámbitos sigue siendo, y yo estoy seguro que reconocen eso. Y mientras uno quizás más experiencia y más creo que nuestra tendencia es a reconocer la experiencia de la edad y la sabiduría de la juventud, y eso es algo que tenemos que hacer como líderes, como gerentes, como, digamos, tenemos que ser deliberados y pelear contra esa tendencia, y nosotros mismos forzarnos a oír a los jóvenes, a los que están antes que nosotros, que muchas veces, ya que lo hemos oído, saben más que nosotros. Por último, quería responder la pregunta ¿qué hacemos los organismos internacionales? Como Naciones Unidas, y tenemos aquí el enviado especial del Secretario General sobre Juventud, quien hablará un poco más de eso, entonces no voy a expandirme, pero en el 2012, nuestro Secretario General, Ban Ki-moon, estableció el Plan de Acción Global de la Juventud, en que realmente reconoce que debemos abordar las necesidades de la más grande generación de jóvenes que haya conocido el mundo. Estoy citando a nuestro Secretario General. Pero al mismo tiempo reconocemos que no es un problema el de la juventud, es un problema que son varios, una problemática muy amplia, una agenda muy amplia, que también es otro de los grandes retos de los gobernantes, es la agenda de empleo, de salud, de educación, de participación pública y todo eso. Entonces, en eso, como agencias de Naciones Unidas, y aquí quiero reconocer la presencia de 3 de mis colegas, de 3 agencias importantes que estamos muy comprometidos con esta agencia. Está Marcela Suazo, la directora regional del Fondo de Población de Naciones Unidas, está César Núñez, el director regional de ONU-SIDA, está Ricardo Mena, de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, 3 agencias de varias tantas, conjuntamente con el PNUD, que estamos comprometidos con la agenda en los temas de salud sexual y reproducida reproductiva. César, por supuesto, liderando los temas de VIH, Ricardo con los temas de realmente ser el voluntariado y la participación en construir resiliencias y también en la reducción de desastres. Y el único que nos toca a nosotros es el tema, por un lado, del emprendedurismo, por otro lado, de la participación de la juventud en el ámbito público, en el ámbito político, de visibilizar y profundizar en el análisis de las necesidades que tienen, pedagogos que tienen, de abrir los espacios de los diálogos que son realmente donde queremos visibilizar. Por supuesto, son todo el sistema de Naciones Unidas que ayudamos a los gobiernos, ayudamos a hacer políticas, y que, por supuesto, no solamente nosotros consultando con la juventud, pero además abriendo ese espacio para que pueda haber ese diálogo entre la juventud y
y los gobernantes para que realmente cuando se piensa en política, cuando se piensa en mejorar las políticas, se consulte justamente y se incluya y haya la participación de los jóvenes. Le dejaré a mi colega Ángel a decir más sobre ese tema. Gracias. Muchas gracias. Muy positivo también de la importancia de reconocer trabajos y de querer hacer más. La importancia también de tener más espacios. Uno de los espacios que existen es el grupo con vos, les invito también a visitar el stand. Y muy importante, como lo decía, el espacio formal donde los jóvenes pueden tener una incidencia sobre las políticas nacionales, regionales, globales, también discutir entre ellos también. Gracias por mencionar el papel de los parlamentarios. Muy importante también si realmente queremos que los jóvenes participen a la implementación, pero también a la rendición de cuentas. Muchas gracias. Entonces, last but not least, we have Ahmed al-Hidawi, who's in a way bridging the two groups as a young leader himself and also as a representative of the UNSG here. Ahmed, could you share your thoughts regarding these events and also maybe say a bit more about ways to engage? I mean, we have a busy year in 2015. There is very new and more initiatives that would be interesting for youth to hear about. In terms of how to engage in these discussions and these negotiations as well. Sure. First of all, thank you so much. Thank you so much. It's a great honor to be here. Not the first time in the region, in fact, I came so many times now. And every time I come here, I realize that I really have a very strong bond with this region. I'm going to tell you why it's very important to make a success in this region. I'm coming to that later. First of all, I'd like to thank my colleagues in the leadership, Jessica, and all the colleagues in the regional level, Marcel, Cesar, and all the other colleagues who have been really leading the young work in the region and working closely with the government organization and the organization of the Americas and many great partners that we have in this region. I think this gathering is very important. Probably a long time ago, we used like this youth forum that comes before a forum or something. Used to be a box that you have to take. Here we have to do. So you take a box and then you go to the forum. But believe me, this changed over time. And now it's a serious way of engaging in people. I could feel it, the level of participation, the level of engagement, and also the way that these forums are being conducted. So I am much more encouraged now with seeing the youth forums not coming as to decorate the youth forum, but really to what Martina said, nothing about us without us, and to make sure that young people are coming in board. You know, 2015 is a very important year for the United Nations. Not only we celebrate the 70th anniversary of the United Nations, but also we celebrate something very important and something related to what we talked about, our youth policies. 20 years ago, member states of the United Nations, they agreed with something called the World Program of Action on Youth. And that was the first commitment made by member states in the form of international document framework to support the development of national youth policies. And actually, that's I consider it as one of the success stories of the United Nations, because if you go to the literature in the 70s and 80s, the term youth policy was not really known as we understand it today. And now, almost 2/3 of member states, they develop youth policies. So this year we commemorate and we celebrate, so although I'm hesitant to use the word celebration, I think there's nothing much to celebrate looking to the situation of young people around the world. But we commemorate and really, reflect on the situation of young people 20 years after. I would like to see the commitments we are making, whether it's enough, sufficient, or something more should be done. The great thing about being the last speaker, that you really, and I'm saying the great thing, because there are many things that you usually would like to cover in 5 minutes, you don't have to worry about, especially after articulate speakers. So they covered a lot of the very important messages I wanted to share with you. So allow me to go in a checklist that you have to apply in your country today to see whether you are being taken seriously or not. First,
the legal framework. Go and look to the laws in your country and see the voting age. If for me to run for election, I have to be 30 years old, I will not take that seriously. If for you to open a business, and at the time when we had 73 million young persons unemployed, means, and then you have 600 million jobs needed in 10 years. And you have governments or private sector that tell you will work together, but even that will not be enough. And it's time for young people not only to seek jobs, but to invent jobs. I agree. But if you tax the young entrepreneur from day one, tell me how this person, whether he or she, is going to succeed in the labor market for this business to work. The legal framework is extremely important. So on one hand, if we cannot offer this number of jobs for young people, we have to make sure we don't make their mission impossible in inventing jobs. And I'm all for inventing jobs. I think entrepreneurship is a key thing. But we have to look at the legal framework. In some countries, to open a company is a nightmare. The bureaucracy that you have to go through is unbearable. And on the other hand, there are no jobs out there. So there's a problem sometimes with the law that we have to revisit. This is the first thing you need to check. Second, you have to look to that education, training, capacity building, call it whatever you want. Are we offering enough vocational training? And this is a question of mismatch. In fact, the question of mismatch will continue to exist forever. The time where people used to go to university for 4 years and they get a degree and they go to the labor market and spend 40 years working on that degree is over. I studied computer information system at university, and we used to use some languages for programming. By the time I graduated, that was outdated. I could not use it. So that is basically for changes in the labor market. Lifelong learning, coaching, support for young entrepreneurs, and training, and I would say vocational training as well, is extremely important to bridge this gap. Number 3, we need mechanisms for youth participation. And by mechanism, I'm talking about the support that we offer for trainings, and the support we offer for establishing schools, technical schools, but also mechanisms to allow youth to participate in the decision-making processes, particularly at the municipality level, at the local level. Are we really opening up for more participation, meaningful participation, real participation for young people? We're not talking about the trainings only, but also we talk about real-time participation with young people who join in decision-making processes, particularly at the national level. Another thing we need to check in new countries today is the funding. Are there enough budget allocated to the youth sector? If you have less than 1% of the national budget goes to the youth sector, then we need to hold the talk. We all agree it is a priority, we all agree it's the biggest asset we have. But frankly speaking, I've traveled to so many countries in this job, and always when I meet ministers, a few of them, first question I ask them, what's your budget? And then you hear a number, and then you realize most of this money will go to support the maintenance of their stadiums, and sometimes it's Ministry of Youth and Sport, actually it's football and sport, and football mainly that takes a budget. And I think it's time to talk about youth budgeting, as we learned from the gender movement as well, the gender budget. How much money we spend in youth? And if it's not a priority there in the spending, in budget, then I wonder how we can really elevate that very issue. Some people will argue youth are mainstream, so whatever we spend in education, whatever we spend in health. Believe me, this is not the case. You really need to sharpen that figure, and you really need to focus there. If you spend it in salaries, it doesn't mean that you are spending in the quality of the delivery of the programs you offer. So that's a very important part of what we are talking about. And the fifth problem, I would have look to that how to kind of scale up some of the initiatives we have. There are brilliant youth initiatives, youth projects, even small businesses that they struggle to scale up. And we would add also to that acknowledgement. We have to acknowledge young people. And we get a lot of words of acknowledgement for young people, acknowledge their success as we celebrate the success of young entrepreneurs, but also acknowledge them as peace builders. You know where I come from? I come from Jordan as a region. Jordan, the heart of a region that is troubled with so many conflicts and very quiet in that region. And that is the case in so many parts of the world. And with this message, I will conclude. The reason why we need a success story in your region
because it's probably the only region that has no open conflict at the moment. And it's a youthful population, youthful region. And if you do success and you show success here, we could convince all other regions as well in the value of having more investments and focus on the word investments and never use the word support. We're not asking for charitable things. We ask for investments and the returns are obvious. Investments in you, that's what we're asking. You invest and you will see the results. So you really have to make this work. That's why you need the competitions. What you have. Not only a global strategy working with issues, but the regional development framework here and the regional development group, they tailor what we call system-wide action plan to a national and the regional reality. So it exists at the regional level. If I look to the region now, most of the knowledge related about youth issues comes from the support of one of the UN agencies. Most of the programs or the new mechanism come with some kind of support from the UN agencies. The UN basically is there in a supporting role to many great institutions at the national level, at the regional level, and we are so proud and honored to play this role and to continue playing it with Jessica's leadership, with all the regional directors and all the dedicated colleagues that we have from your region working with the youth in the region. So we do have a great opportunity. And when I look, I have a helicopter view about 4 regions today. I've traveled to over 70 countries in this past 2 years. I had my march program several times in meeting with youth in conflict zones, but I saw great messages of inspirations and resilience. And whenever I talk about resilience, is that for me? Whenever we talk about resilience, whenever we talk about hope, whenever we talk about innovation, and we're just feeding over 43 billionaire under 30 years old just last year, and just you see, it's a simple math. You invest in young people, and the returns comes. So you region have that extraordinary responsibility at a time when the world has never had this many young people before. 1.8 billion youth, half of the world's population under 30 years old, and we have a region today with no open conflict, the ability and the mindset of many partners, many leaders, many youth movements to understand their responsibility, and we expect nothing less than a big success here, because we need to send that success to the rest of the world. Thank you very much. Very powerful message. Definitely the region has the potential, to be a model also for other regions. So thank you very much, and for also for highlighting the responsibility that we all collectively have. Okay, so I would like to still take a few questions, but I would like to ask some guidance here because I don't know how much time we have left. 1 or 2 questions. Okay, very good. Okay, so we have here, here, yes. Do you have a microphone? Do you have a mic? Wait, there's one here. I'll take one here, one. Hola, buenas tardes. Me presento, soy Moisés Paredes, de Chile. Y mi pregunta es dirigida para el día especial, ¿verdad? Porque durante sus palabras habló de un presupuesto para la juventud, de trabajar en juventud, de políticas públicas de juventud y también de mirar cuál es la realidad política que tienen que establecer los países y cómo eso va delimitando cuál va a ser el marco de la Agenda 2015. Saludo también el compromiso que tiene la Secretaría General y también el hecho de que hayan nombrado un día especial para la juventud. Sin embargo, me gustaría saber cómo es que la juventud va a participar del proceso de construcción de la agenda y que ya está culminando el proceso de la Agenda 2015. Eso por un lado. Y por otro también cómo, y si es que se ha planteado darle una especie de seguimiento a los objetivos que se plantean, pueden quedar en el papel, pero que los gobiernos no lo llevan a la realidad. Y cómo también la sociedad civil junto a los organismos internacionales puede de alguna u otra forma diseñar un trabajo conjunto para presionar o para aconsejar a los gobiernos de llevar a cabo esa agenda. You take various? Okay, that was a long question. So we have another one there.
Hola, yo soy Clara Renda de Brasil. En la crisis del post-2015 que hemos acompañado mucho los debates y quería un poco saber cómo aprovechar este espacio para proponer cosas para la agenda. Una preocupación que, no sé, ha mirado mucho que la post-2015 tiene como clave la cuestión que Daria ha contado sobre los derechos humanos, en la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, la cuestión de la homofobia que ha criminalizado en la región, entre otras cosas así, y que en este espacio en particular lo ha invisibilizado, porque por ejemplo no tenemos un espacio específico para discutir la salud. Entonces, de cierta forma, cuando invisibilizamos la agenda, también es una forma de no poder proponer. Entonces, el espacio de derechos humanos en la cumbre está un poco invisibilizado. ¿Cómo que podemos hacer, compartir estos dos espacios, los 2015 y la cuestión de la cumbre, y cómo charlar un poco más sobre los dos puntos, ¿no? Gracias. ¿Cómo frente?